Okay, I started recording. আচ্ছা, যেটা বলছো এটাই, discrete time signals are basically signals that are defined discretely along the time axis. That means they do not have values for all possible time. They have values after every discrete time intervals. So there are actually different kinds of representations for discrete time signals. The very first one is graphical representation that we already know about. For example, this is a graphical representation of discrete time signals. For continuous time signal, this will simply be like there will be no gap in between, it will be continuous. Other than that, for discrete there are actually gaps between them. It is defined in only some specific points. So anyway, this is called the graphical representation that we already know about. And other than the graphical representation, there are three more representations. So there are four representations in total. One is the graphical representation, then next is functional representation, which is in this format, defining it as a function, different values for different points. You can define it like for n greater than something, for all that range it will be some expression. For n less than something, it will be another expression. Suppose this is n squared, this is n cubed, it can be anything. So defining it in this way as a function or a piecewise linear or piecewise defined function is called functional representation. Then the next type of representation is called tabular representation. In this case, you just list out the values for the independent variable n, t, or whatever. If it is a function of time, then it's t, and whatever it is, the independent variables will be along this axis, and the dependent, I mean the signal values, the amplitudes, will be along another row. So this is called the tabular representation. And then there is the sequence representation. Similar to the tabular representation, here you just list out all the amplitudes only, not the independent variables, only the amplitudes. And that particular amplitude point, which actually corresponds to the zero position, that means the origin, will have either a arrow underneath or an underline. Both kinds of representations are all right. Both of them are sequence representation. So to summarize, functional representation you can already see from here. Tabular representation, well, this is also pretty easy to know. And sequence representation, this is the one we'll probably be using the most in our next chapter, that is convolution. So this is the one that you need to get acquainted with and get used to. So in this kind of representation, any kind of signal, whatever it is, suppose it is of time, so you will only list out the signal values, like, and this is similar to how we define arrays or signals as row vectors in MATLAB. So suppose the signal values are then all dot dot dot, all are zero. Suppose there are no more amplitudes that you need to mention. Why? Actually, all signals you can think of as infinite. There are infinite values before it and infinite values after it, but only some values are of interest. So a particular subset of those values are the ones that you're going to show here. For example, here I only showed those values that I am going to consider. There are actually values, a lot more values after it, but all are zeros, and there are a lot more values before it, and but all are zeros. So I'm not showing those. I'm only showing these values that I'm going to be considering. Okay. So, and I'm also going to be putting the arrow mark under that amplitude, which will act as the origin point. That means if I tabulated it, that means if I use the tabular representation, then the zeroth value will have this amplitude. In this case, 1 would be in the zeroth position. So is this representation clear? Yes, sir. Okay. So this is the one that you are going to be using the most. So get used to this. And also another thing is that a sequence which is 0 for n equals to n less than 0, that means for the origin point. For the origin point, if it is 0, if the values are all 0 before that, then you will always, you do not have to write like this. That means you do not have to mention the values anything after before it. You can just start with putting arrow symbol right at the first position. That is if there are no values before the first position. But otherwise, if there are, so now you might be thinking, how can there be values before the zeroth position? Well, this will come in handy later on when you are
performing signal shifting. Suppose you shift the you delay the signal, or you fast forward the signal a few seconds earlier or a few seconds back. So in that case, these things will be important. Because in that case the origin will be shifted. So the values before the origin may need to be considered. So for that reason, this kind of representation would either require or not require the values before the origin point, and you will know when it will be required and when it will not be required. Okay. Okay. So now we move on to some elementary discrete time signals. These are the most basic kinds of discrete time signals there can be. The most elementary one, that means these are actually the building block, the simplest ones, and you can actually combine them to get any other signal. So this is just the basic idea. So the very first one that we're going to be talking about is sample unit impulse or unit sample sequence. And this is defined, this is also known as the delta function. In the other book, that is in this book, when we talk about convolution, you will see that not convolution, linear time system. In the linear system, you'll see that this same kind of signal is known as the delta function. This is actually the same thing, also known as the unit impulse. So this is basically the simplest signal, that is having having 1 in the 0th position. Suppose this is 0, this is 1, 2, okay, 3, and so on. Signals are defined actually infinitely. So but for the 0th position it has amplitude 1, and for all other positions it has amplitude 0, and everything before it as well, it has amplitude 0. Only amplitude 1 in the 0th position. So this is called the unit impulse, and it is the most this is the simplest discrete time signal. All right, and if you represent it in the functional representation, then this is how you would represent it. Delta n is equal to 1 for n equals to 0 and 0 for everything else. For n equals to 0, it is 1 and 0 for everything else. Okay, and it is known as the unit impulse. And actually, any signal can be any kind of impulse signal can actually be represented using this delta function. This will that means it will be either a scaled or a shifted version, or both. It will be scaled and shifted. So that means, suppose the signal was not like this. Suppose it is like 0 point is here, but the signal has an impulse at suppose 2. Okay, and this impulse is suppose 3. That means its amplitude is 3, and it is 0 everywhere else. So you can already see that this is simply a shifted version of the unit impulse. So this is the normalized signal because its amplitude is 1. Any signal can actually be considered as a scaled and shifted version of this signal, right? So this particular signal can be represented as delta n minus 2 and 3 before it. So I will explain later on how I actually got this representation, how I am writing this signal as actually a scaled, that means 3 times delta n minus 2. I'm going to be explaining this later on. That this is actually this signal. All right, and this is just delta n. So this is the simplest one, and we can represent any signal's impulse. If it is an impulse signal, we can represent it as a scaled and shifted version of this signal. All right, so I'm going to be explaining later on how I actually wrote it like this. This signal as this. Okay. Next, we have the step signal, unit step signal. This is also normalized because we are saying that it is unit. That means any other signal like this can be represented as a scaled version of this. That means unit times something, 1 times something. In this case, the signal. Okay, so this is an example of unit impulse, not step. The step signals example is in here. This is an example of step signal. Okay, that means it is 1. After a particular value, all the values are 1. So if you look at this, if you look at the functional representation, the signal is 1 for all n greater than something. That means after a particular value,
in this case, since it is normalized, so we are centering it. So considering that from 0 and onwards, all values are 1. So if it is like that, then this is a step signal. Originally, this figure was for unit impulse. Now the one that I'm showing is for the step signal. All right. So everything after it, for up until infinity, is 1. The value is held. All right. And 0 for everything before it. So these kind of signals are known as step signals. This is also a very elementary signal. The building block, you can call it as a building block type of signal. And also there is another signal called the ramp signal. This is just, its representation will be, since this is n for n greater than 0, that means after a particular value, in this case 0, since it is normalized, so it is centered at 0. So after 0, all the values will be equal to the, will be proportional to the time value or the sample number value. So, and before it is all 0. So it is all 0, but at a particular point, and if it is normalized, then that point is 0. So from 0, it will follow the sample number. That means it will be proportional to the sample number. From 0, at 0 it is 0. At 1, it is 1. At 2, it is 2. So in this way, it will keep on increasing. So the ramp signal will keep on increasing until up to infinity. All right. And then we have the exponential signal. That is some value to the power n. That is where n is the sample number. So as the sample number increases, the values increases exponentially. So the ramp signal is increases linearly, but the exponential signal increases like this. So these are all the primary signals, the ones that you can, that means any other signal can actually be decomposed into these signals. But among them, the most important one is the impulse signal. Later on in this, in the next chapter, in the linear systems chapter that we'll be following from this book, you'll see that there is a section called common decompositions. You'll see that the very first decomposition that they talk about is called impulse decomposition. And this is actually representing any signal as a summation of lots of impulse signals. And this is the impulse signal that we just talked about. So this is the one that you need to remember the most. Okay, and now I am going to explain how I got that 3 delta n minus 2 representation for that shifted version of that signal that I showed. Okay, so any signal can actually be whatever the signal is. Okay, not delta. Suppose it is any signal x n. It can be manipulated in this particular section will actually come later on in this same chapter, but I'm explaining it in advance so that you guys can relate it easier later on. Okay, so there are actually these values for every signal. Even though this, even though the most simple representation is just xn, but every signal can actually be represented using a xn minus k, where a is the scaling factor. Okay, this is the scaling factor. This is the just the signal name. If it is that means it's the function name basically. And then okay, also there can be a b here. Not b, it's a plus minus. Okay, plus minus n minus k. So here this is the scaling factor. This plus minus part here will determine whether this signal is folded or not. That means whether this signal is in the forward direction or I'm reversing it. If xn is a signal, then x minus n would be the reverse signal. That means if xn was like this, suppose if xn was like this, suppose it was a ramp signal, if it was like this, then the x minus n would be so. Is this clear what x minus n does? That means putting a minus before the independent variable will actually reverse the signal. All the values that were there for the positive sample values will be there now in the negative for the negative sample values. Suppose this amplitude was 1 for 1 and 2 for 2. Now it is going to be 1 for minus 1 and 2 for minus 2. Not the amplitudes. The amplitudes will not be reversed. That means the amplitudes are positive here. The amplitudes will still be positive here, but the direction will be reversed. If the amplitudes were at first
increasing in this along this axis, that is in the positive direction. Now it is going to increase in the negative direction. So is this thing clear? What putting minus before the independent variable does? Is this thing clear? Yes, sir. Okay, and then the final thing, that is the after the independent variable, you can also have another value, and if that value is positive, the n minus k. If k is positive, then you have n minus a positive value. That means n minus something. So that actually represents, for if k is positive here, then if k is greater than 0, then you are actually right shifting. This signal is shifted right. Okay, and I'll explain it in just a few minutes. Then if k is negative, then the signal is shifted left. Okay, so what do I mean by right shifting and left shifting? So that is, if the initial signal was, if xn was here, suppose it's a unit impulse and it is in 0th position. In 0th position you have 1, so that is the unit impulse, right? So xn is the unit impulse. Then xn minus 2, so this is xn, suppose. Then xn minus 2 would be this signal. In the second sample you'll have 1, that means the unit impulse. So this is just a shifted version of the unit impulse, as you can see. So anything in here will act as the shifting factor. Okay, so this was for scaling, this is for shifting. All right, so this is for shifting and this is for folding. This plus minus here will determine folding, or reversing, as you can otherwise describe it. So these are the three things, the three manipulations. This is actually the final thing of our discussion today. If you look at the course outline, this is actually the thing that I was supposed to discuss in the final section, but I'm just discussing it now so that you understand it easier later on. So the first element is for the scaling factor. The plus minus here determines whether the signal is in the forward direction or the backward direction. That means whether it is reversed or not. And the next portion, this portion will determine whether it is shifted or not. And if so, shifted by how much? Along the positive direction or the negative direction. So the general formula is minus k. And the value of k will determine whether it is finally minus or not. If k was negative, then negative would become positive, right? Then it would become n plus 2. If k was minus 2, then this thing would become n plus 2. So if it was n plus 2, then this signal would be, it would simply have the 1 in the minus 2 position. Minus 1. So it will have 1 in the minus 1 position. So is this thing clear? This is an xn minus 2, this is xn plus 2, and this is xn. And how actually you can, that xn minus 2 will be, how you can know that xn minus 2 and xn, how are they related? So you can actually think of it in this way. Xn had 1 in the 0th position. Xn minus 2, in xn minus 2, what is the value that you will have to put for n in order to have the same signal? You want to have this same signal here. This signal is actually present in here as well, but since this is shifted, that means you have to adjust it so that this becomes this signal. So what do you have to do in order to put this signal as this signal? N equal to 2 input for light becomes. Yes, exactly. If you put n equals to 2, then this signal becomes exactly this signal, right? Right. You can already directly see from here. For n equals to 2, this signal becomes this signal. That means, and how does that happen? And what are we actually doing here? We are actually subtracting 2 from there. That means the value here that we are subtracting from, that value is actually the one we have shifted to, or shifted our origin to. We can add 2 also, like if we think n minus 2 as n, so then we can add 2 also, that yes. n minus 2. You can also do that. There's also another way to think. If you think that এটা তো ওই অ্যাক্সিস শিফটের মতো সেম জিনিস আছে না?
x axis shift y axis shift. x axis shift করা এখানে y axis shift না, y axis shift is this. Scaling is actually responsible for the y axis shift, মানে value shifting values along this axis, along the amplitude axis. This a value will determine whether this amplitude is thrice or minus. It will go in the minus direction. This will be determined using the scaling factor. But this value inside the bracket, the second value will determine the shifting vector, shifting factor, which is along the x-axis. So, and here, if you consider this whole thing as n or n prime, suppose, then what do you have to do in order to make n prime 0? Xn minus 2 is now n prime, so you have to add 2 in order to make this whole thing 0 at the 0th position, right? So the easiest way to think is that আমার আগের সিগন্যালে যে জায়গায় আমার যে অ্যামপ্লিটিউডটা ছিল 0 তে ছিল সাপোজ 1, সাপোজ ইজ নট দ্য ইউনিট ইম্পালস এনিমোর, সাপোজ 1 এর জন্য হচ্ছে 2। ওকে, সো এখন আমাকে যেটা করা লাগবে, এখন আমার শিফটেড ভার্সনে তখন কি হবে, তখন এখানে আমার 2 থাকবে। তো আমার আলটিমেটলি যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এই সিগন্যালটাকে এই সিগন্যালে নিয়ে আসতে হবে। আমার এখন দেখা যাচ্ছে যে 2 তে 1 আছে, 3 তে 2 আছে, বাট আই নিড 0 তে 1, 1 এ 2। What do I have to do in order to make this signal into this signal? What do I have to do? I have to subtract 2 from each of the sample numbers, right? If I subtract 2 from each of the sample numbers, then this signal will come here, will come to this signal. So what I have to do, that will determine actually whether it is right shifted or left shifted. এখানে আমার কোন জিনিসটা বসানো লাগবে, এটা মানে কি অনুযায়ী শিফটেড হয়েছে, এটা হচ্ছে সেটা ডিফাইন করে। সো আমার এই k এর ভ্যালু যদি পজিটিভ হয়, সো n minus k is ultimately এখানে মাইনাসটা থাকতেছে, যেহেতু এটা পজিটিভ, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হচ্ছে না, সো এটা মাইনাসে প্লাসে মাইনাস, সো এই জন্য আমার এটা xn minus 2 থাকতেছে। তখন ওটা যদি হয় তখন আমি বুঝবো যে আমার সিগন্যালটা হচ্ছে 2 ইউনিট শিফটেড টু দ্য রাইট। এই পুরো এই অরিজিনাল সিগন্যালটার সবগুলো অ্যামপ্লিটিউডকে এখন আমার 2 ইউনিট রাইটে সরাই দেওয়া লাগবে। আর যদি আমি এটাকে নেগেটিভ দেখি, তো আলটিমেটলি এই পুরো জিনিসটা প্লাস হয়ে যাবে। সো when you see xn plus something, that means this k was actually negative, that is why it became plus. So when you see that, when you know that, when you see that there is a plus here, then you understand that this was shifted in the negative direction, in the left direction by this unit, this much units. So plus হইলে লেফটে যাবে আর মাইনাস হইলে রাইটে যাবে। Is this thing clear? Actually we are supposed to discuss this later on, but আমি এখন আগে ভাগে বলেছি আর কি, তখন এই জিনিসটা আরো অনেক ইজিলি এক লাইনে বুঝে ফেলা যাবে। Okay, so now we come to the classification of discrete time signals. Discrete time signals এর classification এ তোমাদেরকে আমি যে বইটা অলরেডি এটা দিছিলাম, গুগল ক্লাসরুমে যেটা দিছিলাম আর কি, ওখানে কিন্তু এই জিনিসটা আমি তখন ইয়ে করতে ভুলে গেছিলাম, এটা ওভারলুক করে চলে গেছিলাম, এনার্জি সিগন্যালস এন্ড পাওয়ার সিগন্যালস, এটা মার্কিং করা হয় না আর কি। দিস ইজ অলসো ইনক্লুডেড, বাট দিস ইজ নট এক্স্যাক্টলি দ্যাট মাচ ইম্পর্টেন্ট। এটার জন্য আসলে তোমাদের কোনো বড় থিওরি পড়া লাগবে না, এটা just to know what energy signals are and what power signals are. This is actually easy to understand. The underlying principle is very difficult to understand. So the thing is, the energy of a signal can be actually represented in this way. That is signal amplitudes square and summation of all them, for all the from minus infinity to infinity, all samples এর জন্য ওদের স্কয়ারের যোগফলগুলো হচ্ছে ওদের এনার্জি কে ডিফাইন করে। অলরাইট, so all the amplitude values squared and sum them up, you get the energy of the signal. This is just how it is defined. Okay, and if this energy that we talked about, if this thing is finite, if it is finite, then the signal is called an energy signal. So already বোঝা যাচ্ছে যে এটা যদি ইনফাইনাইট হইতো তখন সেটাকে পাওয়ার সিগন্যাল বলা হইতো, মানে ইউ মাইট বি থিংকিং যে, বাট এক্স্যাক্টলি না, নট এক্স্যাক্টলি দ্যাট। ফাইনাইট হইলে it's called an energy signal, and if it is not finite, if it many signals may have infinite energy, but it will have a finite average power. Average power is defined in this way. So energy definition already দেখছো, আর power definition হচ্ছে এরকম, এটা হচ্ছে একটা জাস্ট লিমিট অ্যাপ্লাই করে then you just take an average. Okay, so the average power of a signal is finite, even if it has infinite energy. So this is the representation for average power. And the thing is that if E is finite, then the average power would be 0. This thing
would result in 0. You can actually remember how, মানে এটা জাস্ট চোখের দেখা হয়তো এখন বোঝা যাচ্ছে না, but if you perform this some operation on this, you will see that you can actually evaluate to 0 here. How? মানে e হচ্ছে এখানে infinite, মানে this whole thing is infinite, and n limit n tends to infinite, so এই জিনিসটা infinite হবে. So ultimately এই পুরো জিনিসটা এখানে মানে তুমি যদি ওই লিমিটের ম্যাথ গুলো চিন্তা করো যেগুলো আমরা ইন্টারমিডিয়েটে করতাম, ওই লিমিটের ম্যাথ করে এই জিনিসটাকে আলটিমেটলি 0 তে নিয়ে আসা পসিবল। বাট ইফ দিস ইজ নট ইনফাইনাইট, ইফ e is not infinite, not infinite, if e is finite, if e is finite, then p can be evaluated to 0. But if e is infinite, এই জিনিসটা যদি ইনফাইনাইট হইতো তখন আমরা উপরে একটা ইনফিনিটি পাইতাম, নিচে একটা ইনফিনিটি পাইতাম। ইনফিনিটি পুরো না, 2n প্লাস সামথিং, এই তখন আমরা 1/n করতে পারতাম, এখানে আবার একটা 1/n করতে পারতাম, তখন এটা 0 হয়ে যেত, এখানে 0 হয়ে যেত, এখানে 0 না, মানে এখানে সামথিং, এখানে একটা নিউমারেটর থাকতো আর নিচে একটা +1 থাকতো। সো দিস হোল থিং উড হ্যাভ বিকাম ফাইনাইট নাও। ওকে, এই জিনিসটা তখন ফাইনাইট হইতে পারতো ডিপেন্ডিং অন দ্য নিউমারেটর। ঠিক আছে, মানে ইফ e is infinite, then depending on the numerator expression আমরা এটাকে evaluate করে either finite পাবো বা infinite পাবো, and if p is finite, then the signal is called a power signal. Otherwise এটা neither an energy signal nor a power signal. We actually don't know what that kind of signal will be called. ঠিক আছে, মানে এমন একটা সিগন্যাল যেটার এনার্জিও ইনফাইনাইট, যেটার পাওয়ারও, এভারেজ পাওয়ারও ইনফাইনাইট। ঠিক আছে, ওইটার কোনো নামকরণ এখানে করা হয়নি, বাট যদি এভারেজ পাওয়ারটা ফাইনাইট হয়, then we have a name for that. It is called power signal. So this is সেকেন্ডটার নাম কি ছিল? secondটা not finite but average power is finite. Yes, that is called a power signal. Power signal. Okay, so power signal is when you have e as infinite, this is infinite, but this limit, you can do the limit stuff, limit operation apply kore, and you will get the whole thing as finite. This is not infinite. When that happens, then this is called a power signal. But when even this whole thing is evaluating to be infinite, that means there is infinity in the whole of the numerator and also infinity in the denominator, and you cannot get rid of the infinity. In that case, this won't even be a power signal. Okay, so this is just the basic takeaway of energy signals and power signals. Okay, and the next kind of signal is, the next kind of classification is periodic signals and aperiodic signals, and we have already talked about this in our lecture, chapter 1. Periodic signals niye ami already bolchilam je this is those kinds of signals that will actually have repeating values after a particular signals, মানে একটা period. This is called a period. So after a particular period, that means after a particular time or a particular sample number, the sample amplitudes will repeat. It will be the same. যেমন ওই সাইনের ক্ষেত্রে অলরেডি বলছিলাম যে প্রতি পাই পর পর এটা রিপিট করতে থাকে, কজের ক্ষেত্রে এরকম এক, মানে প্রত্যেকটা সিগন্যালে এরকম একটা পিরিয়ড থাকে। when that happens, it's called a periodic signal. And when you don't see that happen, that means when you cannot represent f naught as k by n, or in other words, if there is no single period after which the signal is seen to be repeating, that means এটা পুরো randomly হচ্ছে, এক সময় একরকম থাকতেছে, অন্য সময় আবার অন্যরকম থাকতেছে, কোনো পার্টিকুলার প্যাটার্ন ফলো করতেছে না, ওই ধরনের সিগন্যালকে বলা হচ্ছে aperiodic signals. So this is just simple as that. And symmetric and anti-symmetric signals. So symmetric signals, or otherwise known as even signals, are those that are actually have the same amplitudes for the negative samples. মানে xn for all n values, যে amplitude গুলো পাই, if x minus n also give the same amplitudes, then it is called symmetric signal or an even signal. So একটা example already মানে মাথায় ডাইরেক্টলি চলে আসার কথা, which is 0 1, if it is a ramp signal such as this, then if it is a ramp signal, so do you think it is symmetric? It's a ramp signal. Okay, do you think it is symmetric? No. It's not symmetric. No, it's not symmetric. It's not even antisymmetric. But what do I have to do in order to make it symmetric? মানে এটা যদি ইভেন সিগন্যাল হতো তাহলে এটা কি রকম হতো? 1 এ -1 এ 1 হতো, -2 তে 2 হতো। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। যখন এটা এরকম কোন একটা সিগন্যাল হয় তখন সেটা হচ্ছে সিমেট্রিক, এন্ড অ্যান্টিসিমেট্রিক হচ্ছে তখন হবে যখন দিস সেম সিগন্যাল
would be antisymmetric if I had এখানে যদি একটা থাকতো, এখানে যদি একটা থাকতো, and এখানে যদি একটা থাকতো, মানে এটা যদি এরকম হইতো, ঠিক আছে, তখন এটা হচ্ছে antisymmetric. Okay, so is this thing clear? What symmetric and antisymmetric means? So symmetric এর জন্য you'll have this, and for antisymmetric you will have this. For x minus n, you'll have minus xn. That means the amplitude, even the amplitude will be shifted in the negative direction. For the negative n, even the amplitude will be negative. Here for the negative n, the amplitude is positive and equal to the amplitude in the positive sample. Positive sample যে amplitude ছিল, negative sample সে amplitude থাকবে। এখানে আছে positive sample যে amplitude ছিল, negative sample ওটা negative থাকবে। So this is the summary. Okay, and এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট আছে, সেটা হচ্ছে any signal, any arbitrary signal, whatever that is, can be মানে কিছুক্ষণ আগে যেটা বলছিলাম, ramp signal was neither symmetric neither antisymmetric, এটা দুইটার একটা ফুলফিল করতেছিল না। তো that is an example of an arbitrary signal. So any such arbitrary signal can actually be expressed as the sum of two signal components, and these two signal components are called the even component and odd component. এখন এখানে একটা জিনিস বোঝা লাগবে যে এই ইভেন কম্পোনেন্ট, এখানের ইভেন আর এখানের যে অডটা, দিস আর নট দ্য সেম অ্যাজ দিস ইভেন অড। কিছুক্ষণ আগে যে ইভেন অডটার কথা বলছিলাম, সো এখানের ইভেন অডটা হচ্ছে এইভাবে ডিফাইন, দিস ইজ দ্য ইভেন কম্পোনেন্ট, নট দ্য ইভেন সিগন্যাল। ইভেন সিগন্যাল হলে xn equals to x minus n, ওই ইয়েটা ফলো করতে হবে, but this is not the signal, this is the component of the signal, and this is defined in this way. So the even signal, even component of any signal is defined as this xn plus xn x minus n, half of that, and odd component is defined as this xn minus x minus n, and take half of that. And you can actually know, মানে just direct চোখে দেখায় বোঝা যাচ্ছে যে if you add these two, okay, if you add these two, this expression that you're going to get, what do you think the expression that you're going to get? Just xn, just খেয়াল করে দেখো, half xn plus half minus xn, এখানে হচ্ছে half xn minus half minus xn, প্লাস মাইনাস কাটা যায়, ঠিক আছে, এই দুটো কাটা যায়, এই হাফ হাফ যখন তুমি half x minus n আবার minus half x minus n, এই দুটো কাটা যায়, so half xn plus half xn, what do you get? Just xn. So this is just a very clever way of মানে এটা কেন বের হয়েছে, এটা বেসিক্যালি এরকমই আর কি, যে যে কোনো সিগন্যাল xn কে আসলে তুমি ডিকম্পোজ করতে পারবা টেকিং হাফ অফ xn প্লাস হাফ অফ xn, মানে এই জিনিসটার হাফ প্লাস হাফ প্লাস সামথিং মাইনাস সামথিং, যেখানে এই প্লাস সামথিং আর মাইনাস সামথিং ইকুয়াল। তো এখানে এই এটা আর এটা, এই দুইটা মিলে একটা কম্পোনেন্ট বানাইছে, আর সেকেন্ডটা আর ফোর্থটা মিলে আরেকটা কম্পোনেন্ট বানাইছে। সো দিস ইজ জাস্ট দ্যাট। ওকে, and this just shows you that there is one way of decomposing signals, and এটা এখন বললাম এবং এটা নেক্সট চ্যাপ্টারেও থাকবে। you'll notice here when we talk about even odd, yes, in even odd decomposition in the next book, in the next chapter. So এখানে even odd decomposition actually ওটাই বলে যে এই জিনিসটা নিয়ে কথা বলবে। so we'll see that later on in more details. Okay, so that was all about classification of signals. So this is, now we come to the final topic of this lecture, that is manipulation of discrete time signal, and this will seem easy now if you understood the previous section, যেখানে আমি হচ্ছে ওই কয়েকটা জিনিসের কথা বলছিলাম, যে any signal actually has, even though you are only writing it as this, but it has actually some it can have some other components. So the complete representation is a x plus minus n minus k. So this is the complete representation where this is the scaling factor. যারা তখন হয়তো এই জিনিসটা ভালোমতো খেয়াল করে নাই তাদের জন্য আমরা বলতেছি। So this is the scaling factor. This will determine whether it is কি বলে এটা, মানে reversed or not, and this will determine whether it is shifted or not. So there are three factors associated with any signal, and by changing these factors we can manipulate the signal. So that is called the manipulation of discrete time signal. So there is one kind of manipulation, that is transformation of the independent variable. That means n এর উপরে ট্রান্সফরমেশন করা। সো প্রথমটা আমি যেটা বলছিলাম যে এটাকে যদি চেঞ্জ করি xn and xn minus k, এখানে যদি আমি এটাকে চেঞ্জ করি, এটাকে যদি আমি চেঞ্জ করি, তখন হচ্ছে সেটা নট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, দ্যাট ইজ দ্য অ্যামপ্লিটিউড, ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য অ্যামপ্লিটিউড। আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ইজ দিস,
in most cases we actually consider it as time. So if we change the independent variable, এটার উপর আমরা কি ধরনের কাজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে আমরা এটার প্লাস মাইনাস এটা সাইন চেঞ্জ করতে পারি, অথবা এটার সাথে কিছু একটা প্লাস মাইনাস অ্যাড করতে পারি, ঠিক আছে? So these two kinds of transformations are actually called the transformation of the independent variable. So a signal may be shifted in time. Okay, so shifted in time, how? By changing this, that is changing the variable n by n minus k, where k is an integer. It is if k is a positive integer, like I said before, the time shift results in a delay. So delay is another term. Delay is another term for right shift. So this can be used interchangeably. And a right shift জিনিসটা আসলে delay কেন? Because the signal that you got initially had 1 in the 0th position, but now the signal that you are getting has 1 in the 2nd position. So এখান থেকে actually বোঝা যাচ্ছে না যে right shift actually corresponds to delay, because I'm actually delaying the signal. মানে it's like as if তোমার যেই সাপোজ তুমি একটা মিউজিক প্লে করতেছো, মিউজিকের 0th পজিশনে, মানে একেবারে ফার্স্ট সাউন্ড যেটা তোমার হিয়ার করার কথা, যেটা এখানে হিয়ার করার কথা, সেটা তুমি তখন কিছু শুনলা না, তখন সেটা চুপ ছিল, সাইলেন্ট ছিল। 2 তে গিয়ে সেই সাউন্ডটা শুনলা। সো বুঝা, মানে এখান থেকে কি বোঝা যাচ্ছে না যে জিনিসটা আসলে ডিলেড হয়ে গেছে? সো নাও ইউ নো দ্যাট রাইট শিফট অ্যাকচুয়ালি মিন্স ডিলে। যে সাউন্ডটা তোমার 0 তে শোনার কথা সেটা তুমি 2 তে গিয়ে শুনতেছো, ঠিক আছে? যে সাউন্ডটা তোমার 1 এ শোনার কথা সেটা তুমি 3 তে গিয়ে শুনতেছো। সো দ্যাট মিন্স দ্য হোল signal was delayed. That means the whole audio or anything was delayed. So right shift means delay. Okay, so if k is a positive integer, then it means delay. So, and remember, k is a positive integer, but that does not mean that it is n plus something. It is n minus something, and since this is positive, so the final result is n minus 2. তো তার মানে আমি যখন রিপ্রেজেন্টেশনে মাইনাস পাবো তখন হচ্ছে সেটা রাইট শিফটে, রিপ্রেজেন্টেশনে পজিটিভ থাকবে না। অ্যাকচুয়াল জিনিসটা, এই জিনিসটা পজিটিভ, এই জন্য রিপ্রেজেন্টেশনে নেগেটিভ আছে। সো এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখা দরকার, না মানে ভুল করার চান্স থাকে আর কি। তাই আরেকবার বললাম। Okay, so it is delayed by k units of time. So this is what it means. And if k is negative, this whole thing will become positive. So n plus 2, it will become n plus 2. And then the corresponding signal will be minus 2 তে গিয়ে আমি এই জিনিসটা শুনবো, ঠিক আছে? যেটা আমার 0 তে শোনার কথা, যেটা আমার 0 তে শোনার কথা, ওটা আমি minus 2 তে শুনবো। মানে it's called advancing of the signal, okay, by k units. So advancing মানে হচ্ছে আমি এই জিনিসটা আরো আগাই দিছি। যে জিনিসটা আমার 0 তে শোনার কথা সেটা আমি minus 2 তে শুনবো। If it was a music, suppose it's a music, then তোমার 0 তে মানে একেবারে শুরুতে যে সাউন্ডটা শোনার কথা ওটা তুমি শুনবাই না, কারণ ওটা একেবারে চলে গেছে পিছে। আর যে জিনিসটা তোমার 2 তে শোনার কথা, মানে 2 সেকেন্ড পরে শোনার কথা, ওটা এখন প্রথমে চলে আসবে, ঠিক আছে? 2 তে যে সাউন্ডটা হওয়ার কথা সেটা এখন তোমার একেবারে ফার্স্ট ইয়েতে চলে আসবে, ফার্স্ট টাইম ফ্রেমে চলে আসবে। সো এই জিনিসটাকে এখন বুঝছি হোয়াট delaying and advancing means, and how changing this actually controls delaying or advancing of a signal. So is this clear? Yes, sir. Okay. You guys can actually see this example, even though I haven't marked it. You can actually see this. This will give you a good example to understand the things more clearly. Okay. So let me just show the examples figure here. So this was the original sample, x minus 3. So this was xn. X minus 3 would actually delay the signal. That means all the values will get right shifted. So যে জিনিসটা আগে 0 তে ছিল, 0 তে যে 4 টা ছিল, এই 4 টা এখন তুমি পাবা, the time is almost over না, আচ্ছা। সো এই 4 টা তুমি এখন পাবা তিন স্যাম্পল পরে, অর্থাৎ 1 2 3 থেকে 4 পাবা। Okay, so everything will get shifted accordingly. So you can see that. And n plus 2 হলে তখন এটা left shift হবে। Okay, and the other kind of shifting that can happen, not shifting, it's called folding. Okay, এই জিনিসটা আমার মার্ক করা উচিত ছিল, তোমাদের বইয়ে এই জিনিসটা মার্ক করে রাখা উচিত হবে। When you're seeing it later on from YouTube or something, যখন আমি এটা দিয়ে দিব তখন তোমরা এই জিনিসটা তোমাদের বইয়ে মার্ক করে রাখো। এটা আমি এখানে মার্ক করে নিয়ে যদি। So folding or reflection of the signal. This is basically just ওই প্লাস মাইনাস যেটা n এর আগে, xn এর আগে এখানে যদি আমি ইয়ে চেঞ্জ করি, সাইন চেঞ্জ করি, তখন হচ্ছে সেটা রিফ্লেকশন হয় about the origin. Okay, replacing n by minus n will actually reflect the signal. So whatever value you got for 1, you are not now going to get that value for -1. Okay, so you can see the example here.
For 1 it was 1, for -1 now it will be 1, and -1 -2 -3 এগুলো আগে 1 1 2 2 2 ছিল, এখন এগুলো হচ্ছে +1 +2 +3 এর জন্য না, বেসিক্যালি এটা জাস্ট রিফ্লেকশন হবে, দিস ইজ জাস্ট রিফ্লেকশন, এন্ড ইউ ক্যান হ্যাভ কম্বিনেশন অফ দেম। এই ক্ষেত্রে কি হয়েছে, এই ক্ষেত্রে শিফটিংও হয়েছে, রিফ্লেকশন হয়েছে, এটা n এর আগে মাইনাস আছে, সো দ্যাট মিন্স দিস ইজ রিফ্লেক্টেড ফ্রম দ্য অরিজিনাল সিগন্যাল, অলসো +2, সো দ্যাট মিন্স ইট ইজ শিফটেড, ঠিক আছে, এটা শিফট করা হয়েছে একই সাথে ইন দা মানে লেফট শিফট করা হয়েছে আর কি, ঠিক আছে। সো এই এক্সাম্পলটাও দেখা ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ ইউ ক্যান ডু বোথ এট দ্য সেম টাইম, ইউ ক্যান পারফর্ম শিফটিং এন্ড রিফ্লেকশন এট দ্য সেম টাইম, অলসো ইউ ক্যান স্কেল অ্যাজ ওয়েল। এটার আগে যদি এটার একটা কি কোনো অর্ডার আছে যে আগে শিফট পরে পরে রিফ্লেকশন, বা আগে রিফ্লেকশন পরে শিফট? হ্যাঁ, মানে অর্ডার না, এই জিনিসটা আসলে তুমি যে কোনো ভাবে করতে পারবে, তুমি আগে শিফট করে দেন রিফ্লেকশন করতে পারো, আবার আগে রিফ্লেকশন করে দেন, আচ্ছা ওয়েট, নট এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে একটা অর্ডার আছে, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, এখানে অলরেডি এই জিনিসটা মেনশন করে দেওয়া আছে যে ইট ইজ নট কমিউটেটিভ, ঠিক আছে, দ্যাট মিন্স সিগন্যালস আর নট, সিগন্যালস ক্যানট বি টাইম, মানে টাইম ডিলেইং আর এই ফোল্ডিং, যদি তুমি কোনটার পরে কোনটা করছো এটার উপরে ডিপেন্ড করে, এখানে টিডি হচ্ছে টাইম ডিলে আর এই এফডি হচ্ছে ফোল্ডিং আর কি। তো এক্স এন মাইনাস কে হচ্ছে টাইম ডিলে করা, আর ডিলে বা অ্যাডভান্সিং করা আর কি, এন্ড এফডি হচ্ছে ফোল্ডিং করা। এখন এটা তুমি কোনটা আগে করছো কোনটা পরে করতেছো এটার উপরে ডিপেন্ড করে তোমার ফাইনাল ইয়েটা আসবে। সি দ্য ফাইনাল রিপ্রেজেন্টেশন, ইফ ইউ পারফর্ম FD first and then TD on it, on the whole of FD, then you will get TD of X minus N, then you are going to get finally this. Suppose you are supposed to left shift মানে কি আমার এই প্লাস কেস থাকার কথা, রাইট? সো আমি যদি টিডিটা মানে লেফট শিফটটা পরে করি তখন আমার প্লাস কেটা এই X মাইনাস N এর পরে জাস্ট প্লাস কে অ্যাড হয়ে যাবে, কিন্তু আমি যদি এফডি পরে করি টিডি আগে করি তখন আমার এই মাইনাস কেটা আগে হইলো, দেন এই পুরো হোলের মাইনাস, এই পুরো জিনিসটার মধ্যে আমাকে একটা মাইনাস লাগাইতে হবে, তখন এটা এই ইয়েটার আগে মাইনাস চলে আসবে, সো মানে এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আগে মাইনাস আসবে। সো এই জিনিসটাকে আমরা বুঝছি যে এই বলা থাকবে নাকি আমরা দুইটাই করে রাখবো? বুঝিনি মানে যেটা এক্সামে কি লাইক বলা থাকবে যে সিকোয়েন্সটা, নাকি হচ্ছে কি আমরা দুইটাই দেখাবো যে এটাও হতে পারে এটাও হতে পারে? না, যদি মুখে বলে দিই যে এটার পরে এটা করা হয়েছে তখন তো তোমার মানে ওই করার পরে তুমি বুঝবা যে ফাইনালি কি এটা আসবে নাকি এটা আসবে, এটা তুমি করার পরে বুঝবা যদি আমি সিকোয়েন্সটা বলে দিই এট ফার্স্ট দিস ইজ ডান দেন দিস ইজ ডান। আদারওয়াইজ যদি সেটা না বলে দিই হয়তো তখন আরো বেশি ইজি করে দিব, বিকজ তখন হচ্ছে আমি ডাইরেক্ট এটাই দিয়ে দিব, ওটা থেকে এটা দেখে তুমি বুঝে বলবে যে কোনটার পরে কোনটা করা হয়েছে। সো বুঝা গেছে, এটা দিছি নাকি এটা দিছি, এটা দেখে তুমি বুঝতে পারবা যে কোনটার পরে কোনটা করা হয়েছে। আর যদি আমি এইগুলো না দিই, জাস্ট মুখে বলে দিই যে দিস ওয়াজ ডান বাই দিস ইউনিট এন্ড দেন টাইম ডিলেইং ওয়াজ ডান বাই দিস ইউনিট, তখন হচ্ছে তুমি এটা করে দেন বুঝতে পারবে যে ফাইনালি এটা আসবে নাকি এটা আসবে। সো এটা কি বুঝে গেছে? জি ভাই। জি ভাই। আচ্ছা, তো দ্যাট ওয়াজ অল অ্যাবাউট টাইম। ওকে, মানে along the টাইম অ্যাক্সিস আমরা কি কি ম্যানিপুলেশন করতে পারি। এন্ড ফাইনালি আরেকটা যে জিনিসটা আছে ওটা আরো ইজিয়ার, এটা হচ্ছে জাস্ট along the amplitude axis. সো নাও এখানে যে এটা আমি মার্ক করি নাই না, আচ্ছা এটাও মার্ক করা লাগবে। ওকে, সো রিমেম্বার টু অলসো mark this thing. Remember to also mark this thing. This is just the what can I say? The manipulation along the amplitude axis, adding, multiplication, and scaling of sequences. It is just manipulating along the amplitude axis. So amplitude modification you can do by adding signals, or multiplying signals, or by scaling signals. So ওটাকে কিরকম ভাবে হবে? In that case you would need একটা সিগন্যালকে তুমি জাস্ট যদি ওই আগে একটা কোএফিসিয়েন্ট মাল্টিপ্লাই করে দাও তখন হচ্ছে সেটা প্রত্যেকটা অ্যামপ্লিটিউড ওই অনুযায়ী স্কেলড হবে। Otherwise, another thing you can do is you can have two signals and you can add them, and their corresponding amplitudes will get summed in those corresponding instances. For example, এই সিগন্যালের 0 তে ধরো 4 আছে, এই সিগন্যালের 0 তে ধরো 4 আছে, তখন এই দুটো সিগন্যালকে অ্যাড করে আমি যে নতুন সিগন্যালটা পাবো, সাপোজ yn, that will have in the 0th position 8, in the 1st position 8, ঠিক আছে? মানে এটা জাস্ট ওই টাইম ইনস্ট্যান্স ওয়াইজ অ্যাড হবে, এই ইনস্ট্যান্স ওয়াইজ অ্যাড হবে। This is called addition, and multiplication is same, instance wise multiplication. Okay, so that is all about manipulation of signals, both along the you can manipulate them both along the time axis or from the or along the amplitude axis. Okay, sir. So that will be all for our lecture today. From next class we'll start with discrete time system, and my target was to finish up to manipulation of signals. So since we have finished up to this,
we won't need any extra class in the next week. Yes, sir. We'll just continue our regular classes. So that will be all. I'll be stopping the screen share.